Hi, everyone. Today is Tuesday, April 8th, and right now I just finished a practice session on Zoom for TOEFL speaking, and just everything tech didn't seem to kind of go quite right. Not necessarily on my side, but just it wasn't as practical as I was hoping it would be. So, I have the practice questions that are from an ETS practice test. So I shared the question on the screen. I shared some recording tools like Vocaroo or SpeakPipe. Showed people how to use it, um, and then to recommend, hey, okay, test your microphone, make sure it is recording, um, and then put a timer on the screen. So on those little things, I did go through those things, but I don't really have any control over a student's computer or their cell phone or their internet access and those things. So uh, if I can reduce some of those issues as much as possible. So in that case, uh, I'm thinking going forward, I'm just going to record my screen with in the audio. So here's the practical question, here's the timer, here's the audio file, here's the text on the screen, here's the prompt, and so it would just be like the 16 minutes of the speaking section, and I'll like put that on an unlisted YouTube video and just say, okay, here is the 16 minutes. Go through this, record yourself, get the link, like save that, and then maybe email back that link, make sure it works. So just trying to eliminate some of these tech things and have the students record all those things before we join live, because doing this live, there's just still too many little tech things. So as much feedback as I could potentially give ended up, well, being very limited because there weren't enough recordings ready to go. So um, if this was an art class, I don't know, and I wanted to do art critique or something, or talk about technique and little things, then I would say, okay, do this for homework, bring it in, and then when everybody has these examples, we can critique this, uh, yeah, with different examples. But doing it live, then it means like, okay, I don't have my I don't have my brush, I don't have my crayons, I don't have my colored pencils, I don't have paper. So there's all these little things that could get in the way of doing this, or the time it takes to do something. And then maybe like the last 5 minutes of the class is like, okay, I finished. And then because one student has finished this thing. So it's not quite as effective. So I'm glad I'm experimenting with these things and try to kind of work out some of the kinks and potential obstacles here before I really kind of get this the way I want it to be, and as effective as it could be for students. So I want to help students, but I'm just like, you know what, that didn't quite work as the way I wanted it to. So um, I don't want to waste students' time. I don't want to waste my time. I want to make this as effective as possible. So in this case, I'm going like, okay, go through these recordings, go through these exercises on your own, send them to me, and then when I do start the session, we have those recordings. Maybe I have the recordings, I've checked that the audio works, maybe I already have the transcription of those audio, so we can just dive straight in and start getting into the feedback and how to keep working on these things, instead of like, okay, are there recordings? So the tech stuff, I want to get the tech stuff out of the way so that we can just kind of get to the meat
of this and just hit the ground running with that instead of kind of waiting. So yeah, it's it's part of the experimentation process of getting back in touch with helping students working on the stuff and trying to eliminate as much of the tech as possible. But yeah, it's a learning process. But yeah. Hola a todos, hoy es martes, el 8 de abril, y ahorita acabo de hacer una sesión en vivo para la práctica para hablar para el examen TOEFL. Desafortunadamente había unas cosas de parte de tecnología o logística. Por ejemplo, algunos alumnos estaban fuera de casa, entonces no podían hacer una grabación. O si hacían una grabación, entonces tal vez no funcionó la grabación o el micrófono estaba silencioso. Entonces no era lo más práctico para poder dar retroalimentación. Entonces, por lo menos estoy experimentando con eso para darme cuenta de qué funciona, qué no, qué puedo evitar, qué puedo dar antes y que hagan como ejercicio o tarea antes de llegar. Entonces es trabajar eso y tener esas observaciones en lugar de pensar que, ok, pues quiero algo que funcione perfectamente, pero tengo que pasar por esos experiencias de ver qué está funcionando, qué no, qué sería mejor, qué puedo evitar. Entonces, ya. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 8 avril et là je viens de faire une session sur Zoom pour la pratique de l'examen TOEFL. Mais finalement, ce que j'avais prévu, c'était pas aussi pratique finalement parce qu'il y avait des choses technologiques qui freinent un peu la possibilité de pouvoir donner une rétroalimentation en direct. Donc finalement, ce que je vais faire, c'est donner des devoirs avant d'arriver, c'est-à-dire des questions, des outils pour avoir des enregistrements avant de se voir. Et comme ça, une fois qu'on est là, j'ai déjà des enregistrements, j'ai des transcriptions et on peut aller directement de comment améliorer ça, comment travailler ça et pour que ça soit mieux. Parce que sinon, je me sens un petit peu frustré de comment j'aurais pu faire, on aurait pu faire plus et qu'est-ce que j'aurais fait différemment. Donc, c'est pas forcément un reproche, mais c'est plutôt une observation de, ok, pour l'avenir, on pourrait faire différemment. Voilà. Hallo an alle, heute ist der 8. Tag in April und heute habe ich eine Stunde für TOEFL und ich denke, dass es war nicht sehr gut für Technologie. Es bedeutet, dass machen eine Audioaufnahme funktioniert nicht immer für allen den Studenten und auch einige Studenten sind nicht zu Hause und sie können nicht eine Aufnahme zu tun. Also ich denke, dass es wird besser Hausaufgaben sein vor der Stunde und danach in der Stunde wir können beginnen mit
mit den Aufnahmen und auch ich kann lesen, Transcription und ich denke, dass es wird besser für uns. Es ist schwierig wissen, was kann nicht sehr gut funktioniert. Ich muss weiterhalten und sehen, was geht gut und was geht nicht sehr gut. Ja, das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è l'8 d'aprile e oggi ho fatto una lezione di inglese per TOEFL in gruppo e penso che per la tecnologia non è stato tutto bene. Penso che può essere meglio come homework e dopo questo quando abbiamo tutti i registrazioni posso lavorare con i registrazioni e non fare questo in diretto e sperare me voglio continuare, non voglio dire non ha funzionato, no, voglio continuare e aiutare gli studenti. Questo è tutto per oggi. Всем привет, сегодня 8 апреля, и сегодня у меня было занятие для TOEFL, и думаю, что я могу делать лучше, потому что иногда, когда студенты делали аудиозапись, не работал хорошо компьютер или телефон, и я должен надеять. И сейчас я думаю, что может быть в следующий раз это лучше, если это домашнее задание. И когда я могу слушать аудиозапись, и я могу написать, что они говорили, мы можем начать урок or занятие с домашнее задание и не делать это вместе. Это не так хорошо, как я подумал. Сейчас я думаю, что нет, я не хочу делать это. Так, это все на сегодня. Большое спасибо, пока.